ikapata Jeff Olot alichukua line fulani sija kapiga mates up aka move kwa the next defender Ryan akamove hapo akamove sijui ni baboon na mani and I think it was Fidence or baboon, either of the two ndio alimaliza hiyo tackle, but one of them alikuwa also a victim of circumstance. Watu wamerushwa hapo alafu mwisho wa game anauza kumbe ni mbaya hivyo. Ni mbaya hivyo. Maneno imechemka. Allo Marseille hapa. Sema yora. Leo matoke Strathmore fan. Welcome to Rugby TV, the podcast where we dive into the heartbeats behind Kenyan rugby. The stories, the struggles, the comebacks, and the growth. Allo Marseille with an R. Before tuendelee, acha niwaambie kitu. I've graduated. Congratulations, I'm proud of you. It was not easy. And then congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Thank you. Ni nini iko rahisi? The graduation ceremony, the masomo ama kuinama ya KU. Wewe jua tu haikuwa easy. What? Everything was not easy. Anyway, are you happy? How you feeling? Call me doctor. Day 3 of being a degree holder. Call me doctor. Doctor who? Dr. Marseille. Introduce guest kwanza. Wewe introduce leo, mimi niko off. Bado na graduate. Ni very simple. Naanzia wapi? Nondis Kenya under 20 rough and tough, first runners up. Ama ni second runners up? Both. No. Ni runners up. What else? MFA. Are you dating? Dating, single. Ryan Odo is here. Take it away. Jambo. Ryan Odo here. Ile base ulikuwa temba iko wapi sasa hii? Mano noma imekata. Ryan alikuwa ananiambia ati unajua hizo SDA na anaimbanga church, so kituwekea tune moja itakuwa sawa. Wewe ni SDA? Unaimbanga? Tena alto bass. Hiyo ni rahisi. Yote. Ngoma gani unajua tugore? Yes, day inajulikana. Yenye unajua. Yenye ni easy for you. Pengine milimani. Tabu gwara nyingine. Pengine milimani, ujui hiyo? Tabu tafuta ingine. Ujui hiyo bana. Bonde wataka nipelekelo. Nitaimba. Wito wake Bwana Mungu. Sio wanagoranga kati. Wanagoranga hiyo. Muhimu sana kwanza uko South Nyanza. Nikishafanya wamekumaliza. Tumeuona mkono wake Bwana, ndio anakuwa na hiyo. Hapo umegonga ndipo basi. Ni doba yenye unaimbanga basi. Na si ya kizungu, ya watu wa South Nyanza. Ya Kijaga specifically. Before pastor kuja kuimba siku hiyo anaimba. Ya Kijaka utafanya ni launch MJ hapa. Wewe launch. Musa Jones. Yo launch. No, take SDA. Gwara. You are seen on SDA. We'll join you. Gwara. On the spotlight. Literally. Aha. Naweza fikiria gani? Hiyo hapana. Tugware hiyo basi. Gani? Hiyo Kristo wa neema yote. Hiyo ni SDA. Wewe inaweza kuwa. Hiyo msiji. Kama unataka tugware him. Gwara, wewe gwara, si tutaimba. Wewe anzisha tu doba. Very ready. Tunaweza Mungu atukuzwe kwa mambo words
kidogo imechanganya lakini Naimanga na Kiswahili kula makijaga. Wachaki? Lakini Eh. hawa wanaitwa ngoja watu wanakomani nini? Kuitwaje? Conductors. Hizo vitu hufanya zina making sense. Dynamics, ongeza, shukisha. Muhimu sana. Okay. So bado tuko introduction, right? And on my far right tuko na degree holder, one you there, what else? Where did you introduce? Doctor. Hapo kwa Business a doctor right now. I'm a doctor right now. Yeah, psychologist ukiwa na shida. A few dollars we talk here and there. Tuona shida yako iko wapi, kama ni ngumu sana pia urudi tena, ikiwa ngumu sana tukupeleke Madhari. Usiumie na niko unaweza nitumia some few dollars. Na nimechoka na congratulations. Nimesema shukrani mingi, hata mwingine nilijibu congratulations, nilijibu shukrani sana. Hadi wengine nikaanza kuambia congratulations pia. Oh no. Juu umechoka, yani tu hakuna hata you have received guys. Kwani mwa namba yangu? Lakini wanasema nilikuwa nakuuliza, ulikuwa unasomea nani? Unataka utumie pesa. Why? Si yako itafika. No, situngoje. So unataka kusema sijakutumia gift. Hivyo ndio unataka kunianika, si ndio? Hivyo ndio unataka kunianika. Umetuma? Ama tumalize saa hii kwa show, si ndio? Tumalize saa hii. Tuma. Saa hii. Tuma. Confirm. But unajua shida ni nani ataonyesha hiyo message. Nani? Sijakutumia gift yote. Wapi? Wow. Imagine. Hivyo ndio unaweza nianika. Hata Monte hapo kwa kamera. Hujatuma anything. They know father's tale hujatuma. Kwa namba yangu basi Monte utawekea hapo chini. Sawa, aike hapo chini. Na msitume tena congratulations kwa hiyo namba. Ni namba ya M-Pesa peke yake. So guys, say no to illiteracy. My fellow athletes, hata hapa tuko na Ryan Odua. Ryan Odua aligraduate last year, ndio? From JKUAT. For those who don't know, Odua alikuwa JKUAT, aligraduate last year. Lakini hakuchezea Cougars. Na sijasema alichezea Cougars. Nimesema tu aligraduate. Matoke pale pia nasoma. Ata graduate. Lakini bado kwa mtaani ati nasikia mnaita ngozi, ati wewe unagwara ngozi. Unasukuma ngozi. Ngozi itaisha. Ngozi itaisha. Mimi sasa niko na degree yangu nadai kwenda kuweka chini ya bed. Nishafunga hii shughuli. Si bora uko nayo. Na kuna mtu akaipinga kuna episode 54 niko na gown. Guys, ni sweet feeling najua uwezi feel juu unasukuma ngozi. But honestly Masese, congratulations. Ndakuongeza si useme shukrani. Nimewekea hapa audio vile unafaa kusema congratulations, it was not easy. Mimi hujaniambia nini haikuwa rahisi. Wewe sema venye nimekuambia. Odu anza basi. Mwambie congratulations asikie vizuri. It was not easy. Congratulations are in order. Very much so. It isn't easy. Yes, really, yeah, it was not easy. Yeah, congratulations boy. The sleepless nights. Unasoma usiku mzima, unit mzima. From day one. For one night. Exam ya 8 AM. Unajua unanikumbusha ule msee ati I can read one book in 3 seconds. Alafu anaambiwa soma. So hivyo ndio ulikuwa unafanya. Wewe jua hiyo ni ndio watu unaona kwa timetable inaitwa hivi, na unaitisha group. Nani akona nini ya APS 400? Unatumia 400 pages. 400 pages uzifungua. Unatumia yenye kuna 90 pages, unataka nipatie yenye kwa summarize. Iko na nini? Juu 90 pages unajua zimaliza. Na past papers. Exactly. Na past papers sasa unasoma na unaangalia maswali, kishaangalia maswali sasa unaangalia mahali pa kusoma. Kumbuka ile siku niliwachapia pana ano. Yeah. Si ndio nimevaa gown. Finally. Kumbe you are not joking. I was reading guys. Nilikuwa nasoma nikisoma. Nacheza dimba nasoma. Napiga mboka nasoma. Multitasking. Unajua Ryan, unajua nini gani anasema? Hiyo ni strategy gani anasema? Ya kusoma, si unasoma like you read for the exams. Hakuna strategy nyingine. Ni kusoma tu. From the number 1 ranked world class university in East and Central Africa, Kenyatta University. Sio number 1 hata deno ni point.
in terms of size, huh? Not size, so Google. Google can lie. Imeandikwa walitoa stats bana. Nani walifanya research? Watu wa university in the whole world. Sisi ni watu wengi walifanya research kwa rank hivyo eti number 1. Sasa wewe kuweka St Paul's kwa hii conversation. Mimi sijasema anyone, but sasa nimesema ni watu gani walifanya research? Watu wa university of the world. Anyway, are you happy? Say not with literacy. True. Especially to athletes. Especially to athletes. To athletes sana. Wewe mtoi fulani uko pale Shamahoho. Uko pale Kibuye. Uko pale Academy ya Nondis. Uko Northern Suburbs. Unataka kufanya TikTok. Haiwezi. Unaweza fanya TikTok ukiwa chuo. Au sio? Yeah. But stories here mine. Spotlight literally kwa Odua. Ryan Odua hata tumeongeza lighting juu tint hapa amekula. Makeup artist ametake time kumprepare hapa. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu. This is what we could do. Yeah. This is the best we could do. So, no. Black is beautiful. Hey. Hiyo labda msupa kwa Black is beautiful. Yeah, but welcome Ryan. Yeah. Episode ni madontire hujapiga. Ashawa bag already maybe. Ashawa bag already. But yeah, either Ryan Odua. Unajua kuna mtu maybe ajue Odua ni nani. Ajue Odua ametoka wapi. Odua amechezea club gani. Odua ufanya nini. Mimi hata nataka before tuanze. Tulikuwa high school games juzi na Ryan. Shule alisomea kuminvite akuja motivate boys. Shule ilikuwa imepigwa first day. Imecollect 2 Ls. Sasa since Ryan ni old boy yo shule, yeye mwenyewe atatuambia guess walifanyaje the final game. Walifanyaje? Walipigwa wakamaliza 3 Ls wakaenda home. Quarters hawakufika wakaambiwa prepare for next year. Walisema tunafaa tusome, tusicheze ngozi. No. It was I was in my Forces Academy. Walicheza but at least wali collect L na watu wananini hapa nje hapa. Kwa hiyo walifosiwa kucheza game. Si my Forces. I think pia benye tunasema everyday support is paramount, yeah. So at least I ndo wameanza kupata hiyo. So for some time they were a bit stagnant and hawakuwa na sports tuseme tu. So ideally watu wanacheza sahi hawajawahi meet mtu aliwahi cheza prior. So ina give a gap in terms of understanding, in terms of mentorship. Ule form for uliosha jezi kuna venye impact rugby yako ukiwa una grow in form 1. So unaona ukiwa in situation yenye una anyone to look up to, nyinyi ndo mna inaitwa aje, nyinyi ndo wa kwanza, nyinyi ndo mnafanya hiyo trial and error prior. So unaona of course you're bound to meet people with, you know, and I think hiyo ndo kitu inani motivating every day ku like try and be involved, hata kama tu ni ku watch game kwa show. By the way tuko hapa nje tunawaona juu hiyo ni kitu I don't think tuliget sana, and instead of crying about it, what about I do something about it, you get. So at least to collect a W from a prestigious, I think it was Lenana School, si ndio? Yeah, na ilikuwa Lenana yenye ilikuwa ina prospect ya kwenda nisho. To be honest, wali shock everyone, but I think that's what you want to see. At the end of the day, it's about the bigger picture. Yeah. Anyway, so going back, wewe nini yako ilianzia properly wapi? High school, primary? Rugby yangu ilianzia vizuri high school. To be fair, nilikuwa na a weird relationship with rugby. Juu prior venye tumeanza tu mmesema mimi ni SDA. Oza, wangesikia unaenda game saa tu. Maneno ingechemka of course. And then tuisema aje, sikuwa that good, to be fair. So ulikuwa unapata form 1 ile yenye tuseme watu wanabeba hadi basi ya watu 3, wamebeba random people from the school, ulibaki na unacheza rugby. So sinaona sasa hizo ni vitu zilikuwa zinakuput down. So over time nikangangana. So I think in form 1 I played my first game
but ilikuwa ile game ya sinajanga venye watu wakifunganga closing na sijui ni sub county ndio mwende county. So sub county yetu ilikuwa na sijui Ruki Mitu shule weird hizo ndo walikuwa wanatupeanga tucheze, alafu wakirudi after holiday hao sasa ndo wanaanza kucheza hizo ma games kubwa. So hadi kwa hiyo sikucheza, lakini at least nilivaa jezi. Kwani ulikuwa mbaya aje? Sijui. Huko unaweza shika ball? Kushika na shika tu. After kushika ulikuwa unatetemeka. But sasa unaona like venye nilisema ningekuja training zote but singekuja Sato. Na unaona Sato ni kama camp, hiyo ndo ku make squad, hiyo ndo mnafunza sijui tackle technique, what. So ideally siko involved nayo sana. So ideally hapo form 2 ndo nikaanzanga kwenda suburbs, northern suburbs. Hapo ndo sasa nikaanza ku understand that there is more to this than we kushika ball na kupass. So hapo ndo nika understand structure. Kukuja shule nika make sasa squad ya sasa hapo ndo nikaanza sasa kucheza. Kwanza kwa shainia sasa wanashangarada. Bas. Alafu sasa form 3 sasa ndo eventually nika make squad sasa vizuri. Kwa wire. Yeah, ideally hiyo ndo jani yangu na how it was introduced to me. Na to be fair nilikuwa naicheza tu ndo nipunguziwe duties. Juu kila mtu domu yangu either alikuanga na donge la high school yenye uko na sister. Sasa ukiwa na sister mrembo upewi duty. So ideally maybe hakuna mtu alikuwa ajua anything about me, na pia sikuwa nakanjana pesa kwa mapiri nini. So ungepata niko na corridor fulani. Ilikuwa inaningojanga after night prep. Lazima udeal na hiyo corridor. Yenu ilikuwa after prep. After prep Yenu ilikuwa inaisha saa ngapi? 10. I think it was 9 then. 9. 10 nyewe ni wajuzi 10 ni juzi. So ilikuwa inaisha 9. So unapata mistaki kufanya hii duty. Na nilionanga watu wa rugby yote time wako na prayers. Alafu waende wapige ma sit-ups na press-ups. So nikasema sit-ups na press-ups ni rahisi kushinda. Jikori ungesukuma usafishe. Mtu anapiga. In the next 15 minutes the whole of the school inakuja dom. Maybe the house captain atakuja dom maybe 10. Yeah, dai kujua ulifanya. Ana deal na wewe kwanza. Na wewe ni? Ana deal na wewe venye ata deal na wewe anajua. Okay. So ideally hizo ndo vitu pia zilikuwa zinani. So I guess in pursuit of happiness nika find literal happiness, if you get what I'm saying. So your peace of mind eventually nikakuja nikapata kumbe ni kitu napenda. Na nikasukuma tu. Okay. So maybe before high school ndio forget. Ulicheza any sport before high school? Yeah. Niliwahi swim competitively as a kid. Competitively? Nilicheza tennis kidogo. Alafu pia nilikuwa kwa program fulani ilikuwa inaitwa Brazilian football. Okay. Lakini ni kama skills za neviami. Kwa sijui keeper, hapo defender, sijui number 1, number 4 hapo. Kupura ball na inaweza pura mbali sana. Mesema hii pande ya skills. Skills iko on, lakini kidogo nyota tu ndo. Nyota ndo walinikosea nayo. Ilidim mapema. But to be fair, also the same logic in development. Na anything that was being done on Saturday couldn't be done. So in real sense sikuweza kujua how good I was ama if naweza compete at a certain level. Okay. So in as much as I played sports, it was more leisurely rather than competitively. Okay. Na kwa family unit, any of your siblings when you go into sports? Yeah. My grandparent, one of my grandparents side ya mamangu alicheza nondis actually. Okay. Yeah, alicheza. I have some uncles wenye alicheza. Au ndio walishinda na nondis. Nini ingine, most of my cousins my age walicheza bakema hockey. Still wanaicheza today. Na kwa familia yenu hakuna? Familia yangu, my mom and dad played hockey. Yeah. To uni actually at KU my mom. So I guess in as much as it was distant, it was close. Na sasa? Yeah. Au kichezaji hockey, au anacheza saa tu? Sasa unajua wanasemanga train up a child. When he gets grown he will not depart, but if he does ataipata tu tena.
So I think to niyo like ile intentional parenting, I want my kid to go to church, knowing God nini. I do know God, but pia niyo situation ya if I lose it, I'll find it. Yeah. You're a grown up after all. So na sasa ni umesema ushaget kutaji make squad form 3. Actually nilibench the captain. So hiyo ndo ilikuwanga the most bizarre thing. Juu hii lock nimeitoroka tangu kitambo. Na ni kama tu fate ilinirudisha. Juu walitaka nikuwe form. Mimi nikamwambia mimi sitaki kuwa form. Nataka kuwa center wheel. How fast are you? Nilikuwa nakimbia pia na wheels then when I was weighing less. So I think niyo time yenye the captain was also the starting center. So unajua ni center 8, kila mtu unaweza assume that should be a bad man. So I think pia yuko kwenda suburbs kutrain, kujua structure, kunini decision making. Nika ask captain at number 13. Na nikacheza 13 all the way until Foxy ndo alinirudisha tena lock. Lakini nikasema sasa hivi venye nilitoroka ikanipata tena. Chani skume tu basi. So how instrumental was Northern Suburbs for you in your career? In as much as I never played for them, I think ilikuwanga very instrumental in my basic understanding of rugby. Juu hapo ndo nilikuwa na understand more to rugby than passing and kicking. Niliacha kukuwa a fan who can play, nikakuwa a player who was understanding what they're doing. And then on top of that kulikuwa na program flani during COVID. So najua venye watu walikuwa na gather up mtaani. So there was this thing started called Utawala Community Rugby. So ulikuwa napata most players wenye wanacheza Kenya Cup na wanaishi around Utawala used to develop young boys. So ulikuwa napata kina Oscar Yodi, TJ Okidia, basically homeboys rugby then. Hadi kina Bufa wange make some small appearances, Mgaisi. Na pia kuna wenye bado wanacheza to date. Sijui kama unajua Sean Okidia, Joa Wori. So after high school, ama rather nikiwa form 4 ndo COVID ilishika. So it was like nilikuanga in some sort of a mini camp yenye iliniwezesha ku like so unajua ukishakuwa unacheza na kina Remka kina nani, of course your mental itatrika down. So by the time na join club I was a bit confident. Hata niseme confident a bit. So naza give the development of my rugby to 3 organizations: Northern Suburbs, Moi Forces and Utawala Community Rugby. So after training with Utawala Community Rugby and Northern Suburbs, after umerudi shule, what difference did you like have in the team? Nini ulifanya different wase wakashtuka? I was the first game I played, I think nili score like 5 tries. Now Against which side? It was Lenana. Githumburi. It was Lenana school. Lenana school. Yeah. Okay. I think your game ilisha 116-5. Unajua ile high school yenye ukiscore game inaishanga 60. But ukiscore, so I think tulipiga Lenana vibaya. And then I think it was Lenana Opens. It was the first game of the Changes Opens. It was the first game of the season. High school. So after tuwapige hivyo, Maseno ndo ilitupiganga semis. Ndio ilikuwanga kina Shamokola, kina nani. Hao ndo alitupiganga at semis. But ili dim juu ilifika 0.7 so alikata tucheze. Walisema mimi si student. So nauliza we bado kijana mdogo. So I think to me I actually took it as a compliment. Really mean I made a statement. Yeah. So you were on fire. I was on. Before school sasa, before you went for the opens. Shule after umekam sasa, uni mse maze alikuwa nalimwa bench last season ama last term. Umekuja hii term uko on fire. Of course utakuwa na supporters na utakuwa na haters, normal. But ilikuwanga kitu poa sana kujua like unajua si ilifika point Shomba ndo alikuwanga wa coach. But sasa unajua pia alikuwanga so pia availability yake was so rare to the extent that most of the time mimi my high school life captain ndo alikuwa na name squad, coach.
captain mwenye ulibench captain una bench na name squad, so sinaona like in the situation yenye kila mtu anasema z Odua ndo aanze. ina show confidence wasi wako nayo kwako, so inakupea some sort of pressure juu uko zile za everyone is banking on you to do something special. Okay. You get, but ideally there are also very very good people wenye nimeona bado wanacheza, and some people kama kawaida maotero wenyu wengi hawaingiangi club rugby. Juu kuna people who are very 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 decent, and sijui kama ni apiti ama hawachezi sahi, but wanasemanga such is life. Yeah. So achievement gani ulimake nayo na Moiforces ulifikisha wapi? Ama ilikuwa tu hiyo open selenana pekee? I don't know, ironically tulikuwa kama Ireland. But at least sisi tulikuwa tunapita quarters. Same is for like, naweza sema nilicheza 2 years in a row. Si nakwambia hiyo form 4 nilikatazwa kucheza the county games. But form 2 na form 3 quarters zote ironically tulimit Nairobi School. Na zote tuliwin. Na ilikuwa an intercept try from me both years. Una intercept na try dakika ya 75, haikuwa 75 but towards the end of the game. Sijui high school ilikuwa many minutes huko mwisho nilikuwa na intercept. Game za Lenana always as a Nairobi School always was the quarters. For some reason semis zote was upper hill, and walienda wamego to East Africa all time, so it means they were a formidable side. I wouldn't take away their flowers, but would have been nice to play them in form 4. Yeah, so sasa kuna mabuda sasa. Yeah. So when you in form 4 you didn't play what happened? I only played opens. Hatu kucheza the county games per se. Si ndo nakwambia sasa like there was an issue wana claim ati tulikuwa overage. Alleged. Juu yako tu. Si juu yangu, we were actually very, tulikuja wengi juu sikuwa naenda peke yangu suburbs. Tulikuwa like a band of 4 people. So naweza imagine backline yenyu yote ina train huko. So by the time tunakuja already kuna chemistry nini. Plus we had some big boys when at least walikuwa nachezanga age grade somewhere huko in Nanyuki or somewhere kwa kambi. And you believe COVID is affect positively. Okay. That is where I started growing a bit. Na pia hiyo break ilinipea some chance to, you know, hizo catch and pass to view simple ninis. Unajua hiyo kitu kwa kwambia utola community rugby. So it was like I was at camp. Okay. Yeah, so in as much as people would I feel like ilinipea some time to grow at my pace. Okay. Yeah, exactly. Probably ningetoka to direct, maybe singekuwa ready for maybe Kenya Cup or something. Na eventually unajua pia unaangalianga in life kama kitu inakataa, tafuta kitu inakubali, si ndio? Yeah, so musema ROI, the return on investment was higher. Okay. Due to COVID, yeah. Na nini bado exist utaola community club? It does, but siku hizi sana tunacheza touch na venye tu tulifanyiwa tu people who are done from high school, pia tunawamenta nini tunawafunza basics. Yeah, but tunaweza taka ikuwe something bigger and greater all in due time. Okay. Yeah. So tukimaliza na high school nataka unipatie picture of MFA, because how I picture MFA sini inside ni shule ya wanajeshi. That's how I picture it. So discipline inafaa kuwa top tier everything. It was, naweza sema it was just another school in as much as it was everything. Juu ideally ilikuwa ndani ya kambi ya jeshi. So vitu kama kusikia stories za mtu alitoroka shule ingekuwa very hard kusikia juu unajua ni kuna watchtowers kwa doors usiku. Kwanza there was this time in form 1 yenye kulikuwa na lot of, so unapata tu kuna atanka kwa field jioni, sijui zilikuwa zinafanyanga nini, ama unapata military wana patrol na dogs. So unaona itakuwa situation yenye hadi wewe ukijaribu kukua bit in every market there's a madman of course. But it was just another school. However, they had access to, kama ni in terms of aid, discipline, ilikuwa rahisi sana kuput people in order. Okay. Juu wana deal na bigger issues than sisi. So
maybe petty ninis, but very big, very hard to hear. Okay. Now, most of the teachers were they in the service? No. Being a national school, of course, watu wengi watakuwa natoka TSC, but lazima kuna BOM teachers, nini. Very few teachers. I would say I only knew one teacher who was army. Okay. Yeah. So MFA done. Life after high school. By the time namaliza form 4, I was already somewhat on a right trajectory. So niyo tulianza kwenda tu hiyo Utawala community rugby. So everyone is like, by the way, you should play for a club. You should play for a club. Understanding that you should play for a club. And I was like, what club? Jokes. I had a cousin who plays for Nondis, but ali travel abroad. So he calls my mom and is like, by the way, anaweza kuja huko akingoja juu. Then results hazijatoka, sijui nini hazijatoka, haujui shule unaenda, nini. So kuna hiyo like some sort of lingering. Personally, I had never been to a rugby game outside school. Okay. So mimi kwenda training, the first time na meet a rugby player mwenye anacheza at club level. So he invites me to training one day, Nondis. Naingia tu hivi naona waseni big. Hiyo ni Nondis sasa? Wale jamu hiyo time wale jamu. No. Mimi nilikuja wakiwa race course. Yeah. Okay. So at that time, mimi kawaida, obviously being like 6 foot, 90 kilos in high school, utakuwa zile za, by the way, ulikuanga bigger than most people. So ukifika penye you're either average or below average, inakuwa whole different mentality. So niyo Fox anakwanga na kitu fulani, inaanzanga na touch, alafu inakuwa contact before wase waanze kutrain. So sijui nikachukua line, sijui ni nani nikapiga pa, mwingine nikapiga pa. Nikasikia tu nimefanyiwa hivi kuja. That was my first training session on a Tuesday. Do you know I played the Saturday game? Kenya Cup. Start ama bench? I was off the bench, of course. Tulikuwa tunacheza versus Harlequins, ironically. Derby. But ilikuwa ile time yenye all games were being played at Queens. So nakumbuka after COVID games zote. So all the games zilikuwa zinachezwa at Queens. So the first game niliwahi cheza was versus Queens. Ama rather, sikucheza but nilikuwa kwa squad. Okay. So nikapiga 80 bench. Kwa ndo mbunge hapa mheshimiwa. Nilikuwa mbunge lakini nilipiga mapicha. Na ilitega. Unasema tu hapo bench. Ungekuja na msuko ungemshow by the way. Akikuuliza why you not playing, I'm sure. Just wanted to show you I'm not a player. Mimi nilikuwa navalishwa mouth guard. Nilivalishwa mouth guard ya first for mimi. Yakuma tu meno. Akusaga meno hapo kwa bench. But the second game I played Black Blood. But sasa hiyo nini ulinemwaza back kama forward? Number 21. Hiyo ndo time sijui 6 foot what ilikuwa ile 6 foot split ilikuwa inakuwa introduced. Sasa I think two guys pale alijua nichezeshi. Alikuwa mtu usikie vizuri. But to be fair ilipata hiyo time pia there was a transition. Most players walikuwa zile za by the way I've had enough. Plus COVID unajua ili take a lot of people. I think hapo ndo kulikuwa na like mosema post-nat clarity. After umeshafanya kitu ndo unagundua by the way there's better things to this. So I think hapo ndo watu waligundua by the way there's better things than rugby. I'm assuming every team had allowances, the cup was competitive, the what. But the pay in as much as it was decent, it was only comfortable. So after I think COVID ikakuja ndo watu wakagundua by the way siwezi fanya hii. Wakitoa hii do tena everyone is stranded. So I think hapo ndo most people wakienda kutafuta bread everywhere. Okay. So like there was some sort of a gap. It was coincidental. Ilikuwa part of the remolding process. Okay. So second game sana ni blood. Second game was blood. Nilifigia 15 minutes. Uliingia. One tackle. Yenye sijui kama alianguka jaiko pass ball. Lakini at least tulidunda na yeye. Na nikashika line out moja. So item ilikuwa lock usha kwa move. Fox aliniambia ati you're a center hadi alicheka.
nikapeleka huko kuruka lineups, but to be fair pia nilikuwa nachezanga 8th man, so I think pia in as much as it was something new, it wasn't entirely foreign. Okay. So you understood the concept. kunini ilikuwanga a bit easy, plus I think I'd say lock is one of the, in as much as it's technical, is among the easiest position to play. Juu wewe unacheza tu rugby, like no one has any expectations for you. Bora unashika lineups. Juu actually watu wananiningi on set piece tu. Past hiyo kuna lock anaweza tembea na ataitwa mnoma. Juu pengine aliiba lineout na scrummage. Na scrummage. Na then tulikuanga na kina Shmodi kina nani. So scrummaging at least haiko ina demand too much. Lineout pia ukishakuwa na mabuda uko sawa. Which pia unaweza kosa tu kuitiwa. So technically nilikuanga na exist in the team. But I think over time kucheza game nini ile ilianza na lineout na 1 tackle, next ikaingia na 1 carry, 3 carries. Hadi eventually tu ikaanza kukua kitu yenye sasa someone is expecting something from you. Although I've named Odua for something. Na nisipo deliver. So unapata inakuwa situation yenye ukicheza a normal game watu wako zile za umetuuza. Yeye ni kama umecheza normal game. Like unajua sasa inafika situation yenye kuna high expectations. So you have to deliver. You have to deliver. Kuna kitu lazima ufanye. Usipofanya leo wewe uliuza. So inazima kazi unaweza sikia mtu amesema uliuza. Ukiangalia stats ama ukiangalia game unafikiria this game was normal. But I think wanasemanga without pressure then it doesn't matter. So I think nachukua tu hizo vitu kama positives. So when does school come in the picture? Cause it time bado join. So school comes in the picture after ideally results natoka. Personally nilitaka kufanya medicine, so I knew wacha nicheze kidogo alafu results zikitoka umefungia nitakafungia hapo juu najua itakuwa busy. Ikatoka tena kulikuwa na hiyo some slight disappointment, sikuweza kufikisha the threshold, so I opted for bioengineering instead. So ndo yenye I've done bioengineering in university. So na go to uni, naambiwa by the way there's a team. I go to Cougars, I play, but now I just sit down and have a conversation with my folks. Na nikawauliza by the way this is happening. Already niko na prospects za rugby. Ina look promising there. Pia naweza soma in a situation yenye naweza taka juu najua I'm in Juja and I train at Ngong Road. So it's like a distance. So uliamia fully Juja? Mimi hadi bado niko hiyo mtaa yangu tu. So like unajua inakuwa situation yenye pia funds. So I just talked to them, told them by this is what I'd want to pursue. And they've been very supportive in my rugby. Jadi hiyo kwenda suburbs, hao ndo walinipea hizo mafare, boots, nini. So I think support system pia play a major role. So ulikuwa unapata, natoka Juja, maybe at around 3, nafika training. So where I actually thank Nondis the most, ni ilinipea an avenue to do both. Juu unajua in a situation yenye training is demanding, you'd have to reward someone who is consistent, shows up, nini. But unajua in this circumstance, ananipea chance to grow while also growing myself in life. So ulikuwa unapata nikikuja late, haitakuwa issue ya you're always late, itakuwa issue ya we understand where you're coming from. This is happening. So sawa umekuja late, now what? Changamka. Fanya hivi. So ikaacha kukua more guilt, ikaanza kukua more like ni support. Na pia mimi tuseme sasa I was also fortunate enough kuna venye lectures zangu for some reason on Tuesdays and Thursdays ndio school na train hazikuwa na anything in the afternoon until maybe 4th year yenye ilikuwanga like a 6-hour lab session. Yenye unaweza ingia utoke zoezi upate watu wakimalizia. So to be fair ilikuwanga na some dent it had a dent in towards my education to some extent. Juu
kama unaona project ningeifanya aje na si kwa that nini in lab. Uzuri si tuko na option ya either you do a project or you do 2 additional units. So nikaminia akili yangu nikapiga extra units na we've said no to illiteracy. No to illiteracy. Yeah. But sasa ni aje ukuamua since uko Juja ukuamua kuchezea I was weighing it this way. Niko kwa situation yenye niko part of a development plan, na to be fair inacheza at a higher level, so inamaanisha hadi in terms of kwa tested, sisemi ati hii level ingine hingi ni test, nasema tu like niko na a chance to I think tu ni ambition also. No one wants to go for something lower than what you can potentially. But unaona sasa inakuwa good to be in a situation yenye me I actually feel overjoyed nikiona more university sides kwa Kenya Cup. Juu in a situation yenye si hatuna division 1 programs and what inapea wase wenye wanatoka tuseme mse kama mimi mwenye tuseme natoka high school naingia into uni, mi usemanga baptism by fire. So unapata by the time hadi maybe unaitwa national team uko na experience ya 5 years by 25 una get you already ushacheza at a top tier level, you get sasa. So in a situation maybe JKUAT was playing at Kenya Cup, hiyo time walikuwa nationwide. So in a situation yenye JKUAT ingekuwa inacheza Kenya Cup actually ama championship inge make a bit more sense, but sasa unapiga sub ya nationwide na Kenya Cup. So I think hadi hao wasalielewa hadi wangeniambia wewe cheza Kenya Cup, you get but ni lovely kusikia wana nini, but nachezanga touch zote hizi wase vijana. Kuna yenye nimeona itoka this year which month? October. Yeah, na pia zingine 2-3 hapo, so masenari unagua nationwide. I played the 5th. Ati mlishinda awaita masenari na kuweza kudeliver. But ina depend leo yachezea Prince Lu fulani Div 2 7 sema noni walipiga shoka kunipiga shoka sikuwa bedhe sikuwa najua naweza cheza 7s juu sikuwa kwa tested. Actually 7s nilibaniwa from 3, 15s ndo nilikatazwa from 4. So technically ni kama 2 years sijocheza 7s. So in my head niko zile za I can't play this. Hii game pia ni ngumu, so niyo nikasema by the way nikatrain na hao wakaniambia basi unacheza hii kitu unazicheza, si nikaingia nikaicheza. My friend tulimaliza 16th place na tukapigwa hiyo final Div 2 16th place final. Kwanza nilikuwa naingia pichu nasikia niache huyo mnono cha washanifungua. Alafu unajua kama umeshaza structure, unajua hii ball nikitime itafika pale na ndashika hiyo mse pale. Nationwide kabla ufumbe na ufumbue sijui nani alikick, nani akaswitch, nani mambo tu ni mengi. Boss, kama una hewa. Hiyo drift ndo alitutandika. Mli lose game zote. Alafu si unajua Brown. Benye anakuanga na band. Yaani hadi mnaita guys wa Noni na hadi mnapigwa 16th place final. Nikasema tu wow. Guys wa Noni zinaweza mmoja, hebu ulikuwa umeona hivyo akawa watu wawili. Noma sana. But to be fair nimekata, mtu ananijua anajua nimekonda. Nilikuja nika understand big doesn't necessarily mean better. Juu to be fair I think based on the vit maybe ilifanya siku aicheza under 20 yangu pase. I was like 115 kilos running. Kile ya prop hiyo. Na singecheza prop. But nilikuwa back row 115 kilos, nilinusa 120 at some point. But nikagundua na BMI yangu I'm also najua mse kama Andy Cole akiwa 120 na make sense. Lakini mimi nikiwa 120 hiyo sasa ni in as much as you're strong and everything ilikuwa inanifanya unasikia hips jinafanya nini magoti ni alafu for the position pia you're running a lot. Nikaanza kukata weight nika train for my first 7s. Now this is your Prince Lu lichezea JKUAT ni which year? Hiyo ni 2022 if I'm not wrong. Okay, 2022. 2022. Okay. Yeah, I played for them 2022.
2023 I never played sevens at all. 2023. Okay. Either or one of them. Okay. The next year coach wangu akaniona, by the way I saw you playing Prince Lu. Kwa nini? Kwanza dini nikakula hapo ma sandwich na juice after lose 16th place. So the next year coach akaniambia, by the way I want you to train for sevens. That's when I think Callum sasa alianza it was the year Callum took over. And alikuwa nataka all the back rows and second rows were train sevens. Juu ya alikuwa na believe in a skillful game. Walisema anyone can be fit, but not everyone can be skillful. Mle mzungu. Callum. So he wanted all the loose forwards kucheza sevens. Whether unacheza or not, we train. Na ili prove something juu alichukua championship. Yeah. Akaingia semis twice. So then is when I played my first sevens. So alikuwa ananiingiza kwa squad tukimcheza tu. The next year nikaanza kucheza. Alafu sasa my third sevens ni hii imepita. Alafu sasa hii God willing nitaicheza. Si una count? Kwani uko into rough and tough? Ulisema ulicheza how many minutes? Averagely 13 minutes the whole tournament. Mbona unaonjesha 2-2? Kuonjesha ama unatupa kwa moto wanakufuao fuao au waki. Wakasema tu jamaa watatuulia jamaa hapo ndani. Wacha tumtoe. Ulikuwa unateseka? Nilikuwa nateseka. I think you know it was cold, it was raining. And then nilichelewa sana kuna kitu nilikuwa nafanya. So by the time nafika game, nafika hivi kwa venue, first game inachezwa in the next like 5 minutes. Watu wanaenda warm up. Uko disoriented. So nikiwarm, sikuchezesha game 1. Nikasema sawa, but I think hiyo ndo time team zote zilikuwa zinapiga blowout. By the time wanakuweka game 2 kila mtu ako warm. Wewe magoti kwanza bado unajonga ile uchunga baridi ile bado hujawarm. Nosuna hadae dhan. Nilitokea ile side nyingine nikatembea round. Kwanza nafanywa hivyo. Anakuuliza ni kama unataka kutoka. Mimi niko sawa. Hata sisi ni utoke. Si ati unataka kutoka. Na kushow sikuuliza. Nitasema tu it's okay. Next game nitawapata. Wamenipasia balls. Kama mara 3. Inaingia inapita. Wakaniacha kidogo tena. Kuja. Atela again. Next game wako ni name semis. Nikasema nikatona nimefunga. Umeimaliza? Tona na. Nimeumaliza. But so semis au kucheza na final kucheza. But I think wanasemanga for the betterment of the team. To be honest, hadi mimi naweza kubali sikuwa in my best form. So as long as the team wins, we do what's best for the team. Yeah. Okay. So nataka turudi nyuma, ulikuwa Kenya under 20. Mlikuwa same year? Mimi sikumuona. Alipigwa shoka mapema kweli squad ya 50 players. Shoki ilimwai. Probably. Wewe ni yeye gani? Yake ni 2022. 2022. Jamaa 2022 mimi nilikuwa nishatoka. Nilikuwa 20 jamaa. Mzee kijana. Alikuwa squad ya Mukuru kwa yenu. The first one, nimekuwa kwa camp 2. Okay. Mukuru amekuwa kwa zote. Actually nilitoka na Mukuru. Mukuru amekuwa kwa amecheza like 3 or 4. 3. Ndio Mukuru alianza lini high school? 2018. 2018 nilikuwa form 2. Anyway. Wewe ulikuwa class? No, it's your story about it. It's your story. Anyway. Yeah, so ideally hiyo ndo. Umesema nirudi to Kenya under 20. Kola pili kama aje kwanza. I think walitanga trials. Sidhani niliendanga hizo trials. Tuliendanga but ilikuwanga plazo unajongile ya plazo wamecheza Kenya Cup. Mwenekwa kando plazo nini. Plus understanding yangu ilikuwanga decent. So ulikuwa unapata kuna hizo 5 what nini. So hapo time walikuwa wanachonga.
nilikuwa na bahatikia hapo sasa, but ideally nilikuwa naweza sema nilikuwa non-playing reserve. Bora mpesa ilicheck nasemanga nilikuwa squad. But nyinyi si bado mnakuwa NPL. hotel. Si mnakuwa kwa hoteli bado. Si tulipewa ubamani. Mtaani. On the last day, ideally I think in my head, but it was in my head. So nalipiga shopping. Mimi nitajua aje. Like who played your position sasa? So it was a lucky time. There was Shikoli, there was Gabi, there was unajua panga squad yenye every loose forward was a back row. So ungepata hii game ako 6, next ako 5 nini. Those Baraka was there. JB was the captain, yes. Laban Kipsang was there. Mwingine But I think on the same year as me, Laban alicheza before. Laban alicheza 21. Hiyo mwaka yangu pia tulikuwa reserve na yeye. Then the next year aka captain. Ali captain 2023. Sasa si mimi nilikuwa 22. Yeah. So alicheza 1 2 3. Yeah, yes. Yeah. And who again? Yes, Aswani ndo alikuanga amecement number 4. So it was like number 5. So ilikuanga like who's number 4, who's number 6, who's number 4, who's number 6. Cause nani pia Juu tulikuanga over like 9 players wenye wangecheza hiyo back row, second row. So who's number 4, who's number 6. Unfortunately mimi ndo the sword landed on. But I think it was a teaching moment. And I don't take it for granted. Juu at least niliweza kujua what happens. Probably it's not the same as elite levels, but at least tuliweza kuunderstand kucheza na other people. Juu mimi aside from high school na Nondis na maybe super series, sijacheza na anyone else. So siwezi sema najua cultures a lot of rugby teams. Yeah. And mlicheza against Madagascar and Namibia. I think it was Uganda, Madagascar and something. However, mimi sikucheza, nilikuwa hapo bench. Unajua rugby ya bench na ya uwanjani inakuanga two different things. Hata mkiniuliza nini nilifanyika finals la Fanta. Manonoma. Okay. So after that nini will come next after the under 20? Any major development rugby after wise? Under 20 hapo ndo sasa the next year kulikuanga na super series. So I think after nigundo by the way I'm good enough kukua like at least debated. In as much as maybe I didn't play, I was debated. So niko zile za okay, inamaanisha I can actually do this at an elite level. So hapo ndo I think nikaanza kuput in the work. Ironically, acha nisiwadanganye, prior to all this I'd never stepped into a gym ever. Ever. Juu mimi nilikuwa na growing na hizi masiji dark walks, siji press ups, sit ups. So I never stepped into the gym. So when I was doing my bulking, it was like a dirty bulk. Ni kama mimi nilikuwa nanona tu. So in as much as I was strong, I wasn't, ile anafanyanga times 2 your body weight times 1.5. Singeweza commit hizo threshold, but ningetupa mtu 200 meters away. So I think Payzons zilipanga some of the things that also played. So after I started gymming, hapo ndo nikaanza kukata kilo. Nikaanza kugundua, but then nikikata this weight nakuwa more agile, nakuwa more loose. So hapo ndo nikapata my first super series call up. Yeah, so after nipate my first super series call up, nikaicheza. So unajua sasa hapa uko na Kenya prospects. Yeah. So ideally na assume hapa kila mtu anaweza cheza Kenya potentially. So unaweza imagine how training sessions ilikuwa emotional, the pressure that was being put in there. I think you also played it, Unajua hiyo pressure ilikuwa, in as much as it wasn't pressure, it was pressure. Everyone playing your position can play it. Na kama kawaida kuna hiyo position moja yenye inaletanga questions zote. Nani anacheza back row, nani anacheza 4. Juu ulikuwa unapata sasa the same people nilicheza nao under 20 ni the same people tumepatana nao super series. So unaona anytime umepewa second chance to redeem yourself and see if you're worthy, you see. So in as much as
someone would debate super series wasn't a big deal. It played a major role in my confidence boosting. Yeah, and I do not take it for granted. Na inaweza kuwa smart sana aje ikiweza endelea kurudi. Juu sasa ili expose a lot of players wenye huwa waonekani. Juu unajua saa zingine pia you're as good as your team. Yeah. Pengine unafanyanga unaweza pata the best kicker probably a nationwide, but juu team yake haiko when it matters. Then hata haikuwa considered ever. Exactly. Due to be fair, you also select from people who've been under the pressure. So how come jina Spider-Man ilitokea wapi? Ilikuwa drift, ilikuwa naendea highball fulani kama unajua pia nikijisema hapa na saki haijaanza wanaweza ni kama mimi huvaa a lot of huvaa glasses. Sitaki kuwekelea depth perception yangu, but highball ni kitu fulani inani, but sasa inakuwa better. It was worse. So mimi nimeruka, ball iko nyuma. Hapo unajua sasa umejaribu kutap so kasi jiaje, and then I landed on my bottom pap. So hapo kwenye fitness ameposta mimi nyingine. Hiyo. Sasa unajua venye mguys wangu ni msee wa media. Ilikuwa tu some friendly banter kwa the SGR home. Akaunda video nikashtuka, kidogo it's stuck. Hadi nikajaribu kujibandika jina zingine. Wakazikata. Yeah, so ideally ilikuwa tu hivyo. Na ikabakingi tu, but of late ndo imetokelezea tena ile kale after birthday yako disappear. No, so ningependa ku understand engineering is hectic. Engineering inatake how long kufanya? Ulikuwa fanya engineering gani? Basi sasa unaona mimi yangu ni bioengineering. So in as much as it's engineering, it's not really sifanyi board exams za engineers. Siko kwa board yao. Sasa inaitwangwa if I'd want to do anything, so ideally basically ni kama anything to do with biology and chemistry. Juu mtapata mtafanya the same things as watu wanafanya pharmacy, medicine, biochem nini. So hii engineering ina come in from genetic editing, genetic what. So utapata if you want to do an advanced degree, you can be anything in the biological or chemical. So if actually attachment yangu nilifanya as an analytical chemist, but ideally if I do an advanced degree utapata maybe nafanya some 4 units naza sit for the medical board, some 3 units naza sit for pharmacy board. So basically I can do them, but for me to do them I'd have to do something called an advanced degree. Sasa nafanya like a year, narudi for a year in school, nafanya some 2-3 units na nakwa. So inakwanga sana a path taken for watu wanataka kukuwa scientists. Unataka kumajor in every field, unachukua hiyo path nilichukua. But sasa shida yake ni it's a bit broad. I just specify on something. Jupiko na biotech. Watu wanaunda pombe, watu wanaunda whatever. So ironically siki tunafanya. Yeah, obvious. But at least to say no to illiteracy. So balancing ulikuwa unashijuje? Yeah. Ndio ni training lazima utoke 3. Lazima nitoke 3. When all the way in Ngong Road. Na nikirudi nitaingia kitu 9:30 ama 10. Basa wanasemanga if it was easy, everyone would have done it. I can literally count how many days I'd have to sleep or maybe make up class iliyekwa. I'd have to go back the notes. Plus pia my classmates played a major role. Kila mtu alikuwa na understand. So unapata tuke kwa group wako angeni safisha rada. Sijui mmeenda game Kakamega, meaning ama tuseme mmeenda sevens, meaning ulitoka Nairobi on Thursday, sijui on Friday, au ujaenda Daro, ujasoma notes, kuna exam, kuna cut. So nilikuwa naomba notes zao na pia hizo kutransnite. Alafu pia as much as watu nini, I think AI is also a learning tool. Ninasema AI ilinifunza vitu mingi kushinda shule. So ujasoma ningedoa pata did you congratulate AI when you graduated? I asked why I didn't get a higher grade. But nonetheless, of course, like that's hizo ndo the challenges.
So mi naweza sema mtu yote hapo nje mwenye anafeel ni kama hadi we najua kuna siku zenye ilibidi msia come into your aid ama ilibidi umesacrifice something else for something. So ulikuwa unapata mko game, seme watu wanafanya nini, unapata captain anaelewa, wewe unakubaliwa ukae mahali ama ile mnaenda game uwajibike teketeke, mnaenda game Kakamega na kuanza Monday. Exactly, umerequest basi wewe mnaza zima doba, kila mtu atakuheshimu, wewe uchambue. So like naweza sema ecosystem yangu ili play a major role in the me graduating. Kila kitu ilikuwa balanced on your side. Of course kuna hiyo time wanasemanga if you're good at two things kuna one thing that must drag the other. Personally I was a very good musician in high school, but sasa pia nilikuwa a very good sportsman. So ilibidi hiyo time nafanya rugby, music yangu ilikuwa inadidimia. So no maana umegada kutuimbia maybe instruments ama ku arrange pieces. No? Na arranging pieces up to date. So I guess something must give, but sasa swali unafaa kuuliza nini ina hold much. Kama wewe sasa hii unajua sasa hii usha graduate maybe na I think hiyo ndo Nondi ziliplay major role. Uko in the same team na mtu ni baba ya mtu watatu. Pengine ni baba ya a teenager. Utapata ati amekwambia hapo apologies James, I can't make it to the game. Una feel ni kama mseni lazy nini. But sasa naona sasa hii inafika point yenye kuna other priorities in life. Wewe mtoto wako ni mgonjwa, utaenda game ama utamtibu. So by virtue of being exposed to such environments, iliniambia by the way boss, unapata mtu sijui aliacha kucheza 10 years ago, amerudi amemake Kenya Cup na hadi si kuna time Mosh, tuseme tuchukue Mosh for example, kuna time hakucheza for the longest na akarudi na si walimname kwa Simba's training squad ya sijui when nini, everyone is asking mbona in as much as is old. Okay, asema in as much as is aged, yeah. So like ukiwa exposed to such things una learn in as much as this thing is good, in as much as inakusaidia, in as much as inakupea some sort of peace, there's always something greater than umeona. So hapo ndo naonanga mnaeneza agenda ya vijana wasome, vijana watafute, especially na situation yenye sisi hatuko fully professional, inaweza kuwa a bit sad kuona ukitegemea. Na mimi naweza sema in as much as you can go to school, you also don't have to if you don't want to. In the situation just know where you're getting your bread from. Yes. No, kuna watu maybe academics imekataa, but you're not a shrewd businessman, you're a good businessman. Kama yone itakupea do, by all means. I think kitu mnaenezanga agenda ni vijana wasitegemee rugby. And I think the easiest way ni uende tu shule usome. In as much as maybe utafanya kitu utaweza kufanya, itakufungulia doors to other things. Okay. So na hizi story tunasikia about allegedly from Nondis, you guys never train, you guys ni wacheza na touch training, but bado mnapiga Queens anyway, na Kenya Cup. Pana unajonga unasemanga at the end of the day it must give. Nikisema hivyo unasema aje? Ukiwa na bibi nyumbani no, I'm messing. Unaweza endelea tunakuwa na bibi nyumbani. Alama ya dukuduku. Unajua ni QEEM Queens. So no. we have to treat them right. We have to treat them right. But ideally haikwangi ati ya to train. I think hapo ndo kitu ile mental ina come into place. With all due respect, say tuseme Kakamega Cabras, wasi train for like 2 weeks. Hawaja train, alafu waingie game na maybe, as I repeat, no offense, Zitek ime train every day. Nani ata win? Cabras. I'm just saying we're a better side. So hivyo umesema you're better than Queens. Hiyo tu ndo nimesema we're just a better side. But I think pia
our style of training ni a bit unorthodox ukikompare to other people. Juu probably zoezi yenyu msipopiga kama sevens, msipokimbia kilomita 50, mkapiga hills, mkapiga squats ndio muingie pitch, ukuje huku utafeel ni kama you're not training. Wasewa train for shit. But hapo ndo ina come into play. Ni wase wanajua nini mwaleta. You're not escaping from something. You're being intentional with whatever you're doing. In what aspect? Uko na 2 days of training, meaning by the time unakuja wewe ni clarity una seek. So vitu kama fitness, in as much as we do them, your extra fitness is up to you really. So to be fair, most of the time is usually, most of club training is usually around fitness na skills. But so ukiwa in a situation yenye probably people already skillful, ni kusharpen on clarity na maybe some few fitness here and there, by the way una survive evidently when you're sitting tunaishi, of which even if you lock in harder you can potentially win it. But we do train, inakuanga misconception. Okay. Na the period si bado ulikuwa nini time ya championship? Yeah. Season, right? For you, wase wanondisi wenye amekuwa hapa wengi walitu wamefidence, mlienda kucheza sijui UAE post iko katikati ya uwanja, electric pole on the right when you're facing west. I remember it. Yeah. So for you, journey ya championship, how was it? Mimi nayochukuanga kama still on the same, a confidence booster. Okay. Juu ideally tusingeshuka championship, nisingejua neza kimbia, nisingejua neza piga mse. Juu unajua in as much as wase upigwa Kenya Cup, unajua venye ni ngumu kupiga mtu ako Kenya Cup. Juu ni mse anajua technique, ako as strong as if not better. So like I'm not saying anyone is weaker. I'm just saying like in this situation, hiyo team ndogo yenye ilikuanga na average age ya 21 years iliweza ku build confidence by winning. Winning is also a confidence booster. You can be the best team, but as long as you're not winning, haiwasaidi. So I think winning, no maana unaona kuna different tiers, hizo kuna nationwide, kuna nini, unaweza kuwa na the numbers, but nikikupeleka na hiyo skill yako yote na management na bado au win, itakuwa worth your while. Juu kama personally mimi napenda kuwin, na mimi siingiangi game nikifikiria ku lose. So every game naingia najua nataka kuwin. So I think ili tupea your boost in confidence, na ulikuwa unaweza kujiexpress yourself without dire repercussions. Okay. Freedom. Sijui proper make kick and chase na akashika. So unaona hiyo inakushow how everyone was just in their own element. Na ukiwa keen venye tuliingia Kenya Cup, the same was replicated. Exactly. So hiyo playing style yako ya kuingia kufanya offloads, when did you know you possess such a skill? It was still during Josh's time, Fox. He had a backs coach called Josh. So I approached him one day, kamwambia, by the way, mimi technique yangu ya kubeba I work kwa wase fulani. Ama tackling technique yangu mimi ikifika kwa 5 ama kwa try line, chances nitakuchop, sita kurudisha penye umetoka. Akaniambia kuna many ways to kill a rat. Kuna many ways to get a turnover. Ukiwa keen turnover zangu mingi zinakwanga off held up. But ni turnover. In as much as maybe our talibetingi, it's a turnover. So yendo alikwanga na encourage into na hizo vitu zenye watu hawafanyi traditionally. But zina work. Fanya. Just put your body on the line. So hapo ndo nikaanza kusema, hapo ndo I think pia also playing style and all this when iliendelea ku evolve, walitaka more skillful forwards. Lenye ukijipata somewhere in the pitch, execution bado inakuwa completed. So ulikuwa unapata uko encouraged kutoa your offload kunini. So maybe with a bit more refinement naweza kuwa better, but hapo ndo niligundua putting people in space, in as much as I'm not a 10, for some reason inanipeanga so much joy. Okay. But sasa shida ni kuna matime watu ana need wewe ndo sasa ufanye na I think your gray area
ndo one of my biggest weaknesses. Utapata probably I could power through, but nili choose to pass, of which was a poor decision. Yeah. So I think ndo ile area, in as much as it's a blessing, it's a curse. You get. But ilikuwa tu encouragement from a coach. Ni kama watu walikuwa nasema kuna two types of coaches. Kuna huyo coach mwenyewe anataka kuwin game na kuna huyo coach anataka kudevelop. Coach anataka kuwin game, akiona forward akipass atamwambia wewe ni forward subebe. Mwingine atasema wewe ni forward. Tabu imagine ukijua kupass na unajua kubeba, unakuwa a double threat. Atakufunza kupass, ndo next time ukipass, jo pengine hiyo pass ningewin, but pia pengine ungebeba, tungewin. So at the end of the day, it depends with who really mentors you or who brings you, who is coaching you. So I think hapo ndo hiyo encouragement rather than na assume most people ukijaribu kuoffload kwa timu yenu watakunyonga. But also najua hiyo ni the direct opposite of kitu sisi tunaonyeshwa. Tunakuwa encouraged to try things. I think pia hiyo ndo some of the reasons I play the way I do. So the coaching stuff that you had then ilikusaidia kuembrace this kind of ina embrace individuality. Juu sasa tuseme tunacheza 1-3-3-1 na hauna the personnel to do it. Utafanya nini? Utachange a formation to suit. So hiyo ndo I think hiyo inakuwa the biggest undoing of people. Once you understand the type of players you have, you understand the type of structure you can play. Kuna fast paced rugby yenye wewe kama coach unajua if your players are fit or not, unajua if they're heavy or not, unajua if strength yao ni speed ama ni power, unajua hizo vitu zote. So once you put that into understanding, I think pia ina affect sana. So sinajua kama players kama sasa Kala mwenye alikuja, ama tuangalie Horse Moses Wanyaga in this situation. Sisi tulisha accept kuna teams that are faster. Yes. So tutawabita aje? Unaona, ukishaanza kuanza hizo questions, coming into sevens, tunaweza last year watu walituchongoa sana. It wasn't our best of years, sawa. But in as much as watu walikuwa na tumbo, Moses Begi being one of them. Huyo ni wazimanga gari mzee inajua njia. Anajua is way to the try box for sure. Yeah. So utapata inaitwaje? First ni acceptance. Ku accept the way you are na ku embrace it. Sasa swali ni how can you? So unapata sisi tulishajua tuko hivyo. So tutafanya nini? Maybe defense yetu haitakuwa as fast paced during pressing or something. Of course something must give. Ndio maana unasema mostly kwa sevens inakuanga you either sacrifice fitness for skill. Sio? Inakuanga ainanga ni very hard upate inawezekana but juu ya 15 season ikirun concurrently na people must rest, you sacrifice one thing for the other. Okay. You're either very fit or you're very skillful. Ideally. So utapata pia cohesion ya players wako pia ina matter. Wamebonda aje? Juu mimi nikishajua mzito wangu pia ana wheels. Nitajua how to operate around them. Ama nikishajua msection niambianga naishia. So pia trust, cohesion, whatever, understanding of you. Inakusaidia pia Inakusaidia what? Kushinda. Acha niseme kushinda. Anyway, so and kwanza ulianza na Nicolas last year I think you had a very good tournament. Actually the game in the final against Oilers. And especially seeing a ball playing forward and now you now put it into action, which is a very good thing. Who are some of the players when maybe locally or internationally unaweza sema ulikuwa una look up to in this new playing style of yours? In as much as semanga charity begins at home. Okay. Mimi now watching international rugby but siko that much invested. Agree to disagree, lakini nisha accept like mimi I'm a very practical guy, realist.
naangalia ni nani ana thrive kwa situation niko na ana thrive mbona. So hizo ndio questions nitauliza. So majority of the players who made me actually be who I am today, ama I look up to, are actually from my team, believe it or not. Hiyo ukiangalia mse kama Omosh, unashangaa mse venye ako aged. Na akona karibu man of the match the same na someone who's, ukiangalia even at other clubs, sitaki kusema jina zao juu utajisikia. Hapana, me believe as much as your brothers from rugby, ukiingia opponent ni opponent, hadi siku hata sisi kukuwa opponent ama outside the pitch hata kwa but kuna some good players wenye bado wanacheza Kenya Cup wenye wanani challenging ama wananifanya, because I'm also very competitive. So I think I gain most of my motivation from someone I deem a worthy opponent. So I wouldn't say I really look up to someone, but I'd really want to measure up to people. Okay. Yeah. You may change the question, but does it make sense? That makes sense. Yeah. Message iko. Since actually nimekumbuka going back, you come from an SDA family. Yeah. Rugby games ni Saturday. Family may kuja kuwatch. My mom and my siblings, not very much, but my dad ana popping up game 1, 2, 3. Na irony ni game zote amekuja tumelose. Oh no. Nani zile game zenye kila angalia Impala. Actually amewatch Impala ikitupiga twice. Impala simetupiga this season. Na ikatupiga ile season ya championship. Ile 7-0. Alikuwa zote. Hadi anashangaa Impala kwa. Hadi unajua being that he also had 2 older brothers wenye walikuwa wanachezanga mwamba. So ako zile za venye unaniambianga kumbe unakwanga mfect. Unatudanganyanga vibaya. We kwanza venye nishamwambia hapo nataka kupiga wase, we kama muone bwana. Akikuja inaganda hiyo siku unajua pia lazima umwambie prior, utamwambia like next week will you come. Yo siku Thursday uko number 20, number 19 uko bunge. Unajua dakika 5 sijui nini anashangaa kwani mtu hii actually even watched the game tulienda relegation versus Mwamba. Sasa ikapata Jeff Oloch alichukua line fulani sija kapiga mics up aka move kwa the next defender Raya akamove hapo akamove sijui ni Babu na Mani, and I think it was Fidence or Babu, neither of the two ndo alimaliza hiyo tackle, but one of them alikuwa also a victim of circumstance. Watu wamerushwa hapo alafu mwisho wa game anauliza kumbe ni mbaya hivyo. Ni mbaya hivyo maneno imechemka. But Jeff mgani ule Oluoch ule alikuwa mwenye alikuwa na dancing shule. But alikuwa Homeboys. That is Homeboys. Oh sorry pole, it was Homeboys. Jupia wanavaa black, walikuwa wanavaa bluish blackish yellow honestly. Mwamba alikuwa na ile DJs. Kwani niko na dementia? Ni kama maybe hiyo game ilichezewa Jamu. Jamu si ni Homeboys. Basi ilikuwa home. Jamu ni Homeboys. Hapana, hiyo game ilikuwa ya time Mwamba walikuwa homeless. No, it wasn't Joe, it wasn't Jeff, it was Billy the Kid. Sina alikuwa Mwamba. Do you remember it was Mwamba and it was a Kenyan winger? Na mimi sikumbuki Billy alicheza Kenya Cup. Hiyo mwaka ya it was after COVID. Ilikuwa 2020. Ilikuwa zile siku zenye walikuwa naitwa Mama Sceneries hadi walikuwa na wase wanakamja wanacheza game 2-3 hivyo So yo tulikuwa sure tunapiga Mwamba actually. Na tuna survive Kenya Cup. Walileta like some 6-4 internationals. Na true to their word. Ikawanukia. Umesema ni Mwamba? Sindio? It was Mwamba actually. Walifanya hivyo hiyo season nyingine ati they are surviving. Yenye tulipelekwa relegation. You remember it, ndio watu wakasema we'll appeal but nothing really happened. Your game my dad was there na wali connect.
vibaya. bora huku concuss unajua kutumbani lakini pia mimi nilipata a customer hadi mimi nilikuwa na customer so at least it was Kwa the same game. kwa the same game. hii time uliamua upasi Kuna huka alikuwa amengengoa hapa amenyekea shingo litandika of which pia I was a kid then so unaona situations kama hizo like you've seen the team through weird scenarios of course in a build character na in a build your experience yenye watu usema. Okay. So your other family members, is it in the plans for them to come ama aoni ikihappen? Inshallah. My mom is always saying like, is there a game on Friday or Sunday? Come. But atakuja tu, unajua wananipanga supports in various ways. Maybe it's go home or something I visit. Napata bro wangu wadogo wananikanda miguu. Unapata chakula imeiva. Like in as much as hawako there in presence, wana Support play system yao ni strong. wana play different roles in terms of my support per se. Okay. Perfect. So na place umefika sahi kama sasa tuko 2026 umecheza club rugby 5 years? 5 years. Almost 5 years. Yeah. Did you picture yourself utakuwa in such a tuseme 2022? Did you picture yourself hapa mahali umefika rugby wise? Quite frankly hadi sikudhani ningeendelea kukicheza. Nile sinaona by the time I was choosing my university I was like I'm not expecting to play. No way. But I think the universe has a way of also aligning things depending on how bad you want it. So the tongue is also powerful. Juko the same. Of course always taja majina, but I have a classmate mwenye alikuwa in the same situation na mimi. Na shule pengine ilimlemea. Akaamua yameacha anasoma. Ironically ni bado haja graduate to date. So in as much as people can say it's a distraction, I think it gives you principle. Like at the end of the day regardless vitu lazima umalize vitu, lazima ufanye vitu. So na sahi ulicheza Super Series ulisema ili kupatia aspirations za Kenya Simba. Of course. Ama ni Shujaa? Bado unacheza Shujaa? Inshallah. Anyway, which one are you looking forward to mostly? To be honest, wacha nikuwe tu genuine. Personally sijawai shinda anything aside from TSAP and sijashinda any national circuit or Kenya Cup. Tulishinda championship? Kenya Cup. Okay. So I think hizo ndo vitu na I kwanza that champion, that Kenya Cup, that national circuit, and then hizi zingine niko sure zita line up if naweza attain vitu kama hizo. But would it be awesome to play for the national team? Definitely. Is it something that I'd look up to? Of course. But is it something kwa ile ati shooting for the moon direct target? I mean I want a Kenya Cup or a circuit. You know my target say. Now to do that I'd have to be exceptional, I know. Circuit meaning overall, yeah. See just a leg. Perfect. Of course, since you're regardless of how I do it, then everyone would consider you. So you sort of cross tukisha. So I guess different people with different accolades. So hiyo ndo yenye naweza taka kubag. Okay. So and currently how is the balancing between work commitments, rugby? How is it working for you? It's really a kick in there, you know. Huku na deadlines na ni deadlines zenye zinakulisha. Huku pia kuna pressure of performance. I'm telling you the pressure is real. But I think when you wanasemanga tu if it was easy also everyone would have done it. So at the moment in time
I wouldn't say I've actually understood it or I've actually hautaipata hiyo cohesion hiyo ni for a fact, but itakupea some sort of a peace of mind. So ita come down to, ndio maana unasikia nikisema vitu kama in as much as I don't to play for the Kenya team, and also junajua hizo ni vitu zinaweza take commitment, na at the moment time ni one of the things zenye ni very precious at this time. Kama if your work meaning, unless you have a work that allows you to be free-ish, then juu unajua sasa kama mimi sai ni boda kutoka tao juu utafika in time, whether you're driving, whether uko kwa mat unachukua Uber, senke tu ndio utamake it to the session at least 30 minutes in. Haya, ukishatoka hiyo session maybe umemaliza, by the time unafika home ni 9:30 p.m. if you live far, kama mimi nina live far. So utapata maybe nimefika home 9:30 10. You're tired, of course you've had a long day, utadoze ndio utoke kwa nyumba tena, you have to be up by kitu 4:30. 4:30 you're up. So unaona sasa itakuaffect aje, utakuwa na time gani ya gym, time gani ya kufanya nini. But sasa hizo ndio places zenye unaambiwa you have to make shit work, something must give. So uta give nini, so utapata I have a very awkward social life. A very weird social life. Most of the time I'm at work, I have family commitments, I'm doing my rugby commitments. But would I trade my life for another? No. Definitely not. So it's something that you can never really, unless your work involves the sport, it's something you can never really grasp. And it's okay. So different people, different circumstances, different scenarios. Also, you could always just go and come back. Ball bado itaflow nyuma na itakikiwa mbele. Hivyo tu. So hizo ndio vitu zinanipanga some sort of peace of mind. So unaweza pata tu peace while playing it if uta accept situations and nini as they come. You have a meeting, utakubali hizo hizi siwezi make. But pia wewe if you have a situation, pia come to your own self discipline, yenye if you have a situation where you can make it but you haven't gone, hiyo sasa sinaona hiyo sasa inakuwa some sort of a mediocrity. So mi husema tu, if you can do it, if you can't, we understand. And there's this plays a very major. Now assume saying kuja blood ni train once a week, you don't make squad. I'm not saying I train once a week, but so no, like itakuwa hard juu utapata of course kuna wase wana train every day nini, so kikuja lazima overcompensate. Lazima ukue the most vocal, lazima ukue the hardest worker, lazima ukue na the one with like haufai kushow uko indispensable if hauko available. So you need double the pressure also, because you have to be better than the people you found. And you have limited time as well. And you also have limited time, and you also have to perform the other side job, assuming you also don't want to stay stagnant there. So it's something that can never be, it's a balance that can never be found unless maybe you're working for a person who loves the game and akufungulia, or it's related to the game. Aside from that, you'll never find the balance. You have to make it. Something must give when you're a man. Something must give. So lately hujafika position ya kusema ati I'll give up this for this at all. Umesema balance is the must. Contemplations there every day. Every day. Asubuhi na mkanga najiambia, by the way, I don't want to go pesa mbele. Lakini unajiambia alafu. So I think wasangine unamko na feel bana wajua inakani kama you are slave of the system or slave of the matrix. You are doing, unafanya kazi kulipa bills. What are you doing for yourself? So you kusacrifice kwenda zoezi, that is the only way you reward yourself. Hapo ndo utapata hiyo dopamine rush fulani, having to play, having to go to training hata kama ni twice ama once a week. At least you get a different environment from what you're used to every day. Some form of gratification too. Unakuwa thankful for the things you can and can't. Jupita fika time uta retire anyway. So why not do it? Why retire right now when you still have the energy to do it?
but probably in a circumstance where rugby could give me something else, like maybe as much as I'm not a player, niko na situation yenye naweza grow in the way I'd want to. Mi nimse hadi sahi maybe nipate a career ending injury, I'd probably be still somewhere doing something, probably refereeing or that's the amount of juntajuliza nilipeana yote for nothing. Nilikosa kufanya, niliteseka kuenda, nilifanya nini, nikafanya nini, all to give up mwisho. So think about also the amount of energy you've poured into it, because it has to give, it must. Okay. It has to. Na thinking to same long term place unaweza taka umetaja hapo refereeing, kani question 2. Probably naweza sema coaching. I'm not good. Sidhani naweza survive SNC. Mimi ni mtu kama si rugby, I'd never walk into a gym willingly. Ati nitembee tu niende kujiumiza. Sidhani. Okay. But I think rugby, Mungu akikubali sponsor. Niko tu philanthropist fulani anasema unajua nini? Watu wasome, watu one day nikaweza fika, but najua nitakuwa involved somehow. Okay. Not necessary. But SNC, referee? Probably. But SNC, watu watakuwa cheka na mimi hapo kwa sideline. Actually, probably, yeah. For you to be an SNC, you also have to enjoy fitness. Me si enjoy fitness. Wacha nisikudanganya. Lakini niko in a situation where I have to do it, ama either nitakuwa na injuries ama nitakuwa situation yenye siwezi. Wanasemanga kucheza vizuri ama kufeel vizuri ukicheza inafanya ucheze vizuri. In what aspect? The moment you're strong enough to bump someone or fast enough to finish a run, you'll enjoy the sport more. You'll enjoy the sport more. Juu kawaida tu everyone wants to dominate, everyone wants to win. If you're losing, when the ule mse watu wanapiga, how pass, but rugby is your passion. I kid you not. Uta retire at 20. You won't be enjoying whatever you're doing because you're not dominating. You're not dominating. So part of enjoyment is domination. So hadi sitatumia analogy. I'm sorry. Itumie Monte ataitoa. Tutambia Monte aitoe. I'm sorry. Yo acha tu nijiweke. Tuko hapa kulearn pia sisi. Nasema tu like in a situation yenye you're not good at something, iko easier for you to drop. To drop that thing than it is for you to do something you're good at, of which you could also grow into something or learn something, but unless you're good at it, how to enjoy itakuwa frustration. Actually very much true. So for you to enjoy rugby you have to be fit. So which aspect of the game do you enjoy more than since umesema you don't enjoy fitness? What do you enjoy? What aspect of the game do you enjoy the most? Playing. Juu nimesema so una claim siko fit. Unajua na cut through the corner na ni show. Are you fit then? Are you fit? I'm fit enough. I'm fit enough to play. You don't need to be the fittest. Hey. So long as it can sustain you to play. Kuna kitu Aswani alisema. This number 4 ako KCB Aswani. I don't think anakumbuka kisema, but ni kitu nimewai live by. Yani one of the people naweza sema venye nikwambia me I don't look up to people, I try to. So then I was like, this is the starting. So I actually held him in high regard. Na kuna kitu alisema mimi najua, aliingia tu akasema mimi najua hadi nini ifanyike, siwezi kuwa mtu wa mwisho kufanya kitu yoyote. Hadi sasa tuambiwe tukimbie lazima kuna mtu atakuwa nyuma yangu. Hadi sasa tupige bench press kuna mtu atamaliza nyuma yangu. Hadi so like nikamwangalia nikasema wallahi ina make sense. Hadi sasa tukimbizwe na Simba, I only need to be faster than you to survive. Point huko, acha kusema faster than you. I only need to be faster than the guy behind me and to survive. Na nikifanya hivyo every day I'll live. I'll probably do eventually natural selection pengine nitakuwa the best.
So I think hiyo ndo principle natumianga nayo in life up to date. Nitaingia hivi tuseme job, especially being that niko kwa field yenye ni new to me, kila mtu anataja this term, so watu understand, watu wanakuambia this is actually light work. Niko zile za niko sure kuna mtu hapa haelewi na mimi mshinda kidogo. Na nitamshinda wapi? Ndio nifanye research. You have to do something at the end of the day. So hizo ndo vitu nasema. So hizo ndo vitu na kushow balance na nini. So utapata venye Sony alisema hivyo, niko sure kuna game nitaingia, kuna mtu atakuwa more fit than me, na nitamwattack kama nitamdefend na nitamtaunt na everything. Okay. Aye, that's good. At least you know something. So nataka niambie Ryan, since you sema when you working, nini work imekufunza yenye you are using it in rugby, and what rugby principle inakusaidia for you to develop at your workplace? I think kama haujai kwa athlete, hautawai understand discipline. Kuna hiyo discipline na tena kuna hiyo kutake things in. Point in case pengine maybe you have a can't boss. Boss maybe anapeana pressure nini. So utapata wewe unaweza think under pressure. Watu wanasema deadlines, sijui nini. Uko zile za okay, I understand the deadline, nitafanya nini about it? Juu utanipasia ball nione watu wawili wanakuja kunipiga, what would I do about it? Kitu kwanza nita secure the ball. Nikisha secure the ball, next step. So inakufunza first of all composure. Perfect. Second, itakufunza patience na timing. Ukiwa keen, most players hawa shining throughout the game. Wana picking their moments. Na if you're a player mwenye unataka kushine all the time, odds are hauta shine, utauza. So when you pick your right moments, zinakusaidia hiyo ni kitu sport imenifunza. Yenye na apply kwa kitu huko imenifunza, yenye na apply huku ni kitu inaitwa corporate politics. Kuna vitu unaweza fanya, kuna vitu unaweza sema zenye zinaweza play a major role. Pengine unaona tu mseni shit ya ukweli, but kuna venye ukimwongelesha hadi ina improve mental yake na mental yako. Juu pia ukiwa kwa team yenye mtu anauza, pia ina affect mentally. So hiyo corporate politics imenisaidia wapi? Imenisaidia kurelate better. Ni very hard usikie sijui radha, pengine kuna watu wako na beef na mimi na sijui. Kwa rugby setup, mtu mwenye alicheza na mimi na maybe ananichukia for it, utapata kuna hizo alafu pia ikanifunza kuconnect to people. Okay. At the end of the day, people have different personalities. Kuna ule mse kwa team anabonga hadi unasema boss, imetosha. Kuna ule mse kwa team habongi hadi unaweza dhani ama maybe huyu ni mse ako quick to anger, huyu ni mse ana take shit in but ake blow off. So in as much as hiyo ni a life nini, hiyo ku relate with people inakufunza ku say the first words, ku break the ice, ku understand what's going on with their mind. Juu utagundua most of the time the smartest people are the ones who observe the most. Na mimi najua mimi ubonga. Sasa wacha nitoe insight from people who observe. So pia inakusaidia. Alafu kitu nyingine rugby imenisaidia ni basically kukaa na watu. Kidogo ningesema tanki yangu ya tolerance iko juu, lakini PG. But inakusaidia, rugby imenisaidia kwa work, kurelate na everyone. Juu naweza sema kwa the office, I'm the one guy everyone is talking to. You can relate to everyone. Naweza kaa chini nipige story na ucheke. Sisemi ati kazi yangu ni kupiga story kwa office. One of the things. Lakini anyone ukisikia niko kwa mtu akisikia nile yenye unasikia tuseme maybe unapita kuna project inafanywa na umekuwa kwa group, unasikia mtu one person ukikuwa group yao unasikia yes. Juu at the end of the day pia, in as much as you're doing something for your livelihood, you also have to survive.
True. and you also have to enjoy yourself while doing it. So ideally hizo ndo the two different dimensions na pick from all angles. But I think hiyo kuwork imenifanya nika appreciate the sport some more. Juu wanasemanga you do not miss water till the well runs dry. So sikujua the amount of privilege I had playing till some of it was taken away from me. So of course I nita hold it more precious than how I did. Saa hadi nikuja zoezi nitataka kutrain, sitajificha. Like unakuwa intentional na vitu. Na hiyo ndo naweza sema imekuwa the biggest blessing imenipea. Okay. That's perfect. Tulikuwa na Shimoli the other day. Ni Shimoli na nani? Alikuwa anatuambia about how as a rookie unakuwa welcomed at Nondis. And all those traditions. Lugani alituambia during their time walikuwa na strip naked. Allegedly. I don't know if it's true. Allegedly. Allegedly, yes. Shimoli alikuwa ni nani? Kuna this guy, sijui mbona na forget the name. Alikuwa anatuambia senior players na rookies. No, ni mgezo wa Queens alikuwa anatuambia hizo changing rooms ziko chini ya Orchid. Rookies hawako wanaingia. Upatikane ati nguo zako ziko hapo ndani zinatupwa nje. So as a rookie, you Ryan ulikuwaje welcome to Nondis? Ama ulipatwa bia crate mzima mali. Mimi sasa I think siko officially pita kama rookie. Bado ni rookie. Allegedly. Lakini nime graduate by caps. By caps. Unajua unaweza graduate by. So kwa bahati mbaya nilikuwa the youngest boy. Since vijana wadogo wametoka juzi ndio wameanza kuni replace. So unaweza imagine nimekuwa rookie all my seasons. Hadi sijui how to sijui what to do if I'm not a rookie. So ulikuwa unapata first of all duties. Maji. Mtu anaweza kuwa ametulia tu hivi aseme nataka maji ya kunywa alafu afiche chupa. So uanze kutafuta chupa. Ama kulikuwa na simba fulani tulikuwa tunatembeanga nayo. Sijui kwa uliona msaba fulani. Kuna mtu tu alificha na akaificha kabisa. Hatujoiona to date. Na ngoja tu kusikia siku itakuwa auction ndio nitafute. Ilipotea hivyo? Ilipotea tu, na ilipotea in 7. So rookies ndo nabeba the lion. So anytime huyo lion alikuwa anaitwa Leo. Anytime Leo akae peke yake, huyo rookie anafainiwa. Na fines are very dangerous. Anytime Leo ni almost the same as British and Irish. Wewe ukilala, so ulikuwa unapata umefunga macho hivyo kitu anakuja na kunyang'anya. So unaona wenye polisi wanalalanga kama wameshika hivi gano, wameshika doli hivi. Hadi niyo sasa nilikuwa naonyesha bro wangu mdogo mapicha zangu za game kwa zile za na wewe kwani uweki doli chini? Hajui doli ndo maisha yangu. And then it was like a privilege. Juu ukiwa na Leo uko exempted from kufanya other things. Okay. So Leo naachana naye when you are playing ama warming up. Na hiyo sijui teka wapi juu mtu bench atakata kuchukua, hawezi wacha huko nini. But uzuri Leo angekaa kando ya pitch. Okay. So hiyo at least watanga understand. But after the game boss wamchukua, warm down una stretch tu na Leo kwa tumbo yako, una stretch, una warm up na Leo kwa tumbo yako. Nini ingine tuliwaifanya championship season tulikuwa tunavaa dresses, hizi matutus, hizi za ballerinas, the pink ones. Okay. So you wear the ballerina ninis, a white shirt and a red tie. A red, hizi tie za watoto hizi zenye ziko na blada. Zenye ziko na blada. Hizo mabota hizi. Tie, hizi za watoto za primary hizi zenye ziko na blada hizo. So rookie lazima kuwe na tie, of which pia ukishapewa tie pia unaweza ibiwa ukitoa. So ulikuwa unapata ukiswim na tie. So ilifika point hadi nilikuwa naoga na tie. Uzuri inakauka teketeke. So kufanya kila kitu na tie nilikuwa twanga tu kabla game. So sisi pia kuna socket fulani wafai kupita changing room kama rookie. Na irony ni ukirudisha balls lazima upite socket. So sijui venye utarudisha balls. So always find you at any point. Of course.
especially but here iko on rookie level, it was on the club level, it was on dress code. On dress code. Sasa wamesema blue jeans white shirt, so mimi hadi longi mingi na invest in zinakuanga jeans hadi angalia coincidence, blue jeans white shirt. Juu chances are hivyo ndo nitakuwa na dress code yangu for the majority of the year. Juu game day nitavaa blue jeans, so utapata niko na a lot of blue jeans white shirt, blue jeans white shirt. So ideally before allowances walikuwa nachukua a portion of your allowance as a fine, but siku hizi wamekuwa very creative. Iriadi wangechukua a portion. So ina depend, of course inakwanga lika unapewa Red Lion hapo, but kama ukunywi pia they have some concoction for you, they make sijui soda and chili and so kuna Uganda, kuna huyu lokwa kama vijana wadogo wa Strath wenye walipelekwa Kampala Sevens first time, wamepigwa hapo soda ya pilipili, wanaanza tukulia juu. Unaweza imagine venye soda ikitoka gas, so inatoka so inakuchoma in all directions, when you're pissing, when you're kila kitu, hadi ukitoka kwa machozi yo kaini na ku ni mbaya hivyo. Well, ukiwa rookie unafanywa hivyo, si ndio? Na uwezi, na ukiwa fine rather, na wewe si ukunywi pombe, unapewa soda ya pilipili. Sio ulewi. Hiyo ni wazi. Lakini ulewi si tumekuheshimu. Ama unapewa maji lita 2. Mbona kuna ujeki hiyo category? Kuna siku nilikunywa maji karibu nikoshua nilimaliza a dispenser alone before tutoke Nakuru to Nairobi. Hiyo ni 18 liters ba. Boss, nilikuwa na peace every second. Na wamekataa kusimamisha basi. So unaweza imagine the torture nilikuwa napitia. So unakoja kwa chupa? Si unapiga shot. Kwani ukipiga shot mkojo unapotea? Hapana, si upewi maji. So wanasananga wako very creative, but hizo ni parts of tradition, haikwangi in any sort of bullying. Mi na believe in tradition juu then ina breed identity. Na niko sure every club iko na their rookie culture. Ideally tu ni kubreak hiyo. The moment utaniona at my worst, ama utaniona niki-act as nikiwa at my sina words PG friendly kwa kichwa. Chances are uta nini, ukikuwa keen, friends wako wengi wenye mna relate to the most ni wenye mmefanya crazy stuff, ama been through, umepitia kitu fulani crazy. So I think hiyo ina break the ice once, trust ina build once. Na kuna bond pia. Kuna vitu wewe sasa ukifanya dero hapa nje watu watakushangaa, akili yako iko sawa. But ukifanya huko watu watakuwa zile za okay sawa. Kuna chance utaimba saa hii watu watakushangaa hai. But sasa unaona ina create an identity. Mtu mwingine akifanya huko nje unajuana huu ni msee wa rugby, odds zako zitakuwa nini? Hivyo ndo fortunately enough utapata all my the jobs I've worked in, mama maybe tuseme attachments nimeenda or internships, kulikuwa na msimoja wa rugby. Utapata wao walikuwa my closest. Tukiangalia kama there's a time I worked at Kebs, Humphrey alikuwa ninunulia hapo smoky na makasava iko inabamba wase, but I was part of an identity. So hizi kuna vitu kuna advantages inakupea yenye wase hawajui hivyo. Na naweza sema the moment you understand how powerful our sport is the moment you hold it in high regard. Hiyo true. Okay. And my last part on traditions, wanasema Nondis ni a club of culture and traditions, hizo vitu mingi. Ni gani weird tradition ama crazy ones zenye you think zenye bado zina exist in the club? Unajua nasemanga whatever happens in Vegas stays in Vegas. So hapo kuna pretty questionable things in my opinion. But of course if it unaweza slander we get. Okay. So you're number to plead the fifth. No worries. Very much okay with that.
So tukikafunga, any last words you have? Words of wisdom to anyone watching, looking up to you. I have a word of wisdom. Niseme pia penye nimeitoa ama Haina shida. Wewe decide. Na umesema award, not words. award. Ndio kando ya gaki. Kisi boy. So I actually got it from when you watch these games are young boys. There's a boy who said an elephant that kills a rat is not a hero. Okay. An elephant that kills a rat is not a hero. So moving forward, whatever you're doing, whoever you're facing, the bigger them must be the better. Mimi kupiga tuk doesn't make me a hero. Doesn't mean I'm deserving. Because an elephant that kills a rat He's not a hero. but a rat that kills an elephant He's a hero. So be it as it may, you can pick whatever you want from that statement. Thank you. Unajua unasikia mtu anaongea kama mtu amegraduate. Hebu tusikie hapo. Unaona huyu ameongea kizungu yake yote hiyo unaweza tusikia yako. Okay, say yours we hear. Never. Anyway, mi sina any words sijui, but mlituambia word honestly. One word. Anyway, mine kwanza nitaanza na what we always advocate for in the show, yeah? Watu wasome and all about the balancing between if you're a player, balance between academics, work, rugby. It's very much possible. My podmate, I'm a graduate, very happy for him. Wherever you did your thing last year. And as always, for those watching us, either fan, players, referees, whatever you're doing, you can always find the balance. Hiyo ndio one of the best things nime pick from your episode ni you can always find the balance. And kama ingekuwa rahisi vile tu umesema, everyone would have done it. Yeah. And as always, and wishing people the best, wishing you the best in Thank you. all the best that you do, but msaidie hiyo NFA. Tutarudi. Yeah. Mold boys wamesikia watakuja. Mwasaidie si kupigwa na kashulu. Nasikia ni kadisco lujika wapi. But yeah. Wadusianzo. Rano, wishing you all the very best, and as always, thank you very much for coming. And in the 7th circuit, sisi tutoa points kwenu as even speaking as a fan. Yeah, and wishing you the very best in 7th circuit and in life also. And Masese, congratulations. Sema shukran. Malizia statement. Congratulations, it was not easy. Makoli maskini akipata. Nilipewa instructions vizuri. Mbata. Anyway, hiyo kulia ni kulia gani? Anyway. Yeah, congratulations. Very happy for you, man. It was not easy. We ni nini? Aya, congratulations. It was not easy. It was You played for the final time, basi. Kwa mimi na chache mimi nasalimia tu mama ya huyu. Go up. Congratulations. It was not easy. But I'm proud of you. It was not easy. Congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Na hiyo ni event gani by the way? Si iwe aligraduate ndio hii yako na gawa. Graduado. Okay. Me before nikwambie congratulations. Ni watu gani una thank kwa hii jana? I want to thank myself for believing it's in nini. Hizo takati yako usianze kuambia hapa. Who are you thanking? Anza na AI. Hey. Mwenye li invent ChatGPT. Abarikiwe. Maze uko juu sana. Sijui ni nani, but uko juu. Kibronje, Mtasis, Morocco. Waite jina zamana Kibronje. Surely, how do you call your siblings such names?
Balance. Bronje, what is kibronje? You have to Bronje wa balance. mi. Ah, Eh, no. you have to balance. Bronje wa mi. You have to balance. Okay, sawa. Yes. Mokolo. Morocco. Mokolo. Family, si extended. Nuclear family. My nuclear family. Kuna mtu bado utaji. Nani? Mbona niuliza si mtaje? ChatGPT. Huyu ndio ulianza naye na huyo si mtu. Mtu wa Lecturer. massage. Ni nani? Massage kwani alifanya nini? Si after game nasikia vizuri nini? Yeah. Unasema mama? Kama nani? Si of course hauna mtu wa massage you can afford. Wewe ndio tunasema. Tuligraduate wote by the way. Congratulations. We finished the journey together. Sikusema. Wakora hawa. Tulisema sikusema. So sema congratulations, I'm proud of you. Nitakuja hapo. Final question. Yes. What time you graduate? Nani alikuja ceremony yako? Close people. Usiniambie friends. Mimi nilikuwa na ceremony. Kwani uligraduate kama nini? Si ilikuwa dinner the following day. Dinner. Sasa who did you invite? Of course you are a nuclear family. As dinner ya Nondis. Dinner ya Nondis. Dinner ya Nondis ilikuwa the following day. No, I never had anything. It was just some intimate thing with my nuclear family. Labda watu 1-2. Wewe mtu wa massage alikuja? Allegedly. Alikuja. Msijali. Alikam. Nilikuja. Na kam. Kila mtu alimwalk. Alikam. Mlimwalk. Wewe ulikam. Lazima umwalk. Nyinyi wote. Perfect. Wanasemanga mwenyeji njoo. Mgeni njoo. Mwenyeji apone. Anyway, say congratulations. It was not easy. I'm proud of you. It was not easy. Nini? Ile siku yangu itafika. Ni sawa, but until then ni yangu sahi. Anyway, uko na gown, siko na Shabana. Team kubwa. Exactly. Team kubwa. So sema congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Sawa, sema peke yako. Unajua this is my gift to you. Usiniambie tumie zawadi. Usiseme bana. Congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Sir, congratulations. I'm happy for you. I'm proud of you. Congratulations, I'm proud of you. It was not easy. Soje kufanya mkono hivi sasa. Sasa sema vizuri. Be civilized. Enye degree ukipata. Anyway, congratulations. I'm proud of you. It was not easy. Yes. Odua, your turn. Aworo. Wewe sema. Hata kwa ni mgeni mimi ndo nimegraduate hapa. Lakini on a serious note, congratulations. I'm proud of you. Yes. It was not easy. Oscar, with decorum, like a fellow graduate. You kids that are still in school, mnasumbua sana. Nimekuwa nikiwa observe. Bado hawajagraduate. Hata juu nini. Utapata hapa retake. Don't say that. Don't say that. Amachelewa apega ndogo kubwa. Kuna mtu kwanza kwa graduation yao niliona kwa that foot. Alikuwa na gown nafika hapa. Alichelewa. Ukichelewa lazima ufike mapema. Public universities. Umegraduate watu 6k bana. Wejua 6k. Sisi graduation niliona ni 50. Yeye ni population ya shule mzima. Hawarafiki huko. Haifiki sidhani. Wajua ni campus zote zenye wako nayo. Wako na nyingine. Sasa are you happy because anyway, Siboro umegraduate. Acha yangu ifike. Unaona vile umenini hapa? Acha yangu ifike. Tutakuwa tumeenda holiday ya December. We shall be there. Anyway, I'm very happy for you honestly. Yeah. Namba ya M-Pesa Monte usahau kuweka hapo chini by the way. Sijamaliza hata kuongea. Maliza basi. Kitu ya mwisho ile kitu vile uambia wase finally yako imekam. So very happy for you for the last time. Congratulations. I'm proud of you. It wasn't easy. Ufai kupoint mtu kimungu. Like kwani ukusoma English emphasis unataka kundunga anaitwa nani UPL unaongea na all terms una kama pastor sisemi mara ya mwisho no
Unasema third time's a charm. Sawa. Nimemaliza. Congratulations. I'm proud of you. To note. Bas, nice one. Yeah. Nimesema juu mara 10 bana. Lazima we get right. Nitakutumia voice note. Exactly. So guys, kama umesikia hii kama utaochi episode, sijui Monty utawatolea clip tuwapate tu heads up, inataka msee ni smart. Juu kizungu imepigwa hapa, lazima kuwa smart ndo comprehend vitu zimesemwa hapa. Tena kama umezoea Kiswahili kidogo itakuwa ngumu. Mazejo. To anyone at home still in school, waiting to join campus, you want to balance rugby and studies, it's possible. Very much possible. You just have to believe and you just have to have the will to do it, and eventually you will. It doesn't matter how long it takes. Nilifanya unaweza enda uguze pesa kiasi then urudi malizie. Muhimu ni at the end of the day umalize. Usiachie kwa njia. That's the most important thing. Ingozo unataka kugwara, bado tutaigwara ukisoma. Si ndio mimi nimemaliza, sina stress ya assignment fulani. Bado sana nataka kugwara hii ngozi venye mnaisema. Though say it with decorum, I want to play some good rugby, not kugwara ngozi. You can't graduate and say something like that. Yeah, I want to play some good rugby. So in short, what I'm saying is say no to illiteracy. To every athlete out there, be it rugby, be it football, be it basketball, be it tennis, be it kukimbia. Hata marathon unahitaji kizungu. Ndio mama cheki wa Kenya wanaganda mtu ameshinda marathon hizi piga kilami bana kwa interview. Inakaa mbaya. Juu after going through system kama hii, I think hapo ndo pia as a person una grow and understand vitu zingine. Una get to learn something like financial literacy, which si promised pia ukigraduate unaweza kuwa nayo, but unaweza kuja nikufunze. Nimesomea hiyo. So in short, what I'm trying to say mazejo, usahau kula mbuko mazejo. In as much as unajisukuma pale grao, jisukume pia kwa kitabu venye unaweza. Kuna AI sasa, kuna ChatGPT, kuna mwanyake, unaweza tumia mwanyake, bora tu usipatikane. Jo. Hivyo tu. At the end of the day mazejo, tunawashukuru 7 Circuit ndio inaanza hii weekend. Tupatane Prince Blue. Na tukipatana sasa tugoteane, merchandise tunatolea hapo, merchandise safi. Mshike mazejo. That was Rugby episode 54. We out.